wakate miti. Asante. Haya. Watu wa Mombasa oye! Oye! Haya, sasa nafikiri kipindi cha siasa kinaenda kuishi kidogo, kwa sababu sisi wengine si wanasiasa lakini ni kama madaktari. Kwa hivyo yangu ni chache, maneno machache tu, kwa sababu bosi yangu yuko hapa na kwa sababu kwa wakati yako hapa mimi siwezi kuzungumza, lakini ningetaka tu kuwataja watu wachache, wasimame tu wafanye hivi muwajue, kwa sababu wako hapa na wengine tunafanya kazi nao na wanatusaidia sana. Ya kwanza iko na speaker wa Senate ako hapa, Bwana Lusaka, mpigieni makofi tafadhali. Iko waziri Sisili Kariuki, waziri wa maji ako hapa, msalimieni tafadhali. Iko ndugu yangu waziri Magoha wa masomo ako hapa pia. Vile vile iko viongozi wa kutoka bunge. Wajua mkisikia hii mambo ya NHIF na hiyo watu wale nasungumzia, bila bunge hatuwezi kuunda NHIF na hatuwezi kufanya amendment zozote. Kwa hivyo ningetaka tu kuwajulisha pia watu wawili wako hapa wa maana sana, very important people to us. One of them, the first one is Sabina Shege, mheshimiwa, mpigieni makofi tafadhali. Huyo ndio chairman wa kamati ya afya ya bunge. Alafu iko na Bito, Daktari Bito wako hapa pia. Bito ndio chairman wa kamati ya Senate ya afya. Kwa hivyo hao watu ndio wanatusaidia, hata kama ni mambo ya budget, hata kama ni mambo gani, ndio hawa tuko mkononi wa hawa watu. Kwa hivyo wananchi, mimi siwezi kuzungumza mengi sasa kwa sababu hata masaa yameonea kidogo, lakini ni vile tu ni kushukuru rais, kwa sababu UHC ni mpango wa kusaidia wananchi wale wako mbele yetu na wale wanatuona na TV na Wakenya wote kwa ujumla. Hii ni kitu ambayo itagusu mtu mwenyewe, bibi yake, bwanake, mtoto wake na wengine ambao wako hiyo nyumboma yao. Hiyo ni mpango mheshimiwa rais ambao imefanyiwa kazi wakati mrefu sana. Ilianza na hata Sisili wakati alikuwa huko wizara ya afya, Anyang' Nyong'o wakati alikuwa wizara ya afya, lakini wewe mheshimiwa rais ulipotuongoza kutoka mbele, when you gave us the political will to go ahead with UHC, ndio sasa mheshimiwa rais unaona imeanza leo na imeanza hapa Portris na imeanza saa hii, na hao wananchi wajionea historia ikifanyika hapa kikao hiki. Mmefurahia hiyo maneno jameni? Mnaona ni kitu kizuri? Kwa hivyo Your Excellency, I would like to take this opportunity to invite you usungumzie wananchi na pia you launch the UHC program. Haya, simameni tafadhali tumkaribisha rais. Simameni. Asante sana. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Thank you. Okay, nashukuru. Thank you. Changamwe hamjambo. Changamwe hamjambo. Hebu tusalimiane tafadhali. Asante sana. Tuwashukuru sana ukaribisho wenu. Mtaniruhusu nisome hii speech yangu alafu baadaye tuongee kidogo. Sawa sawa? Si hivyo? The Speaker of the Senate, Kenneth Lusaka, our host today, Governor of Mombasa County, the Chairperson, Council of Governors and Governors Present, waheshimiwa wabunge, viongozi wote, wananchi wenzangu, it is my distinct honor to join you on this historic occasion as we today launch the national scale-up
of the universal health coverage for all Kenyans and move closer to the realization of our national agenda on health care. Indeed, as Governor Joe has stated, as we were coming here, we went by Chani Level 3 Hospital, which is a classic primary level facility representing the fundamental pillars of the delivery of universal health coverage. Indeed, primary level health facilities, including the Level 2, offer the first point of call to Mwananchi, and therefore for us as a nation to achieve our goal of universal health coverage, the guarantor is a robust primary health care system, and I congratulate you, Governor, for the work that you have done there. Ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has brought to bear the urgent need for us to upscale our implementation of the universal health coverage pillar of our Big Four agenda. Under this pillar, we seek to eradicate the poverty of dignity and to transition our nation into an era where no Kenyan should be forced to choose between medical bills and other essential needs. Today, we are pleased to report that the journey that commenced at the dawn of our republic of eradicating ignorance, disease, and poverty has received a much-needed momentum. Our journey towards universal health coverage commenced in 2013 with the launch of the free maternity program, Linda Mama, which we have heard testimony about, which today currently benefits over 1 million mothers every year. Thereafter, the piloting of the universal health coverage has since progressed through various phases, with today's phase being to ensure that Kenyans have health insurance coverage through a reformed NHIF. All these steps have been deliberate and have also been collaborative between the two levels of government, that is, the national government and the county government. So this is a journey that we must travel together with partners, including our county governments, development partners, the public, and other key stakeholders, including the religious community. I also want to thank our private sector for their provision of 41% of outpatient services in the country. And so, fellow Kenyans, to bring the nation closer to its destiny, my administration has initiated various programs on health infrastructure. The investment that we have made since 2013 have seen an increase of 43% in public health facilities, from a stock of 4,428 facilities in 2013 to now 6,342 across the country. In the same period, our ICU capacity has increased by an impressive 502%, and our total hospital bed capacity has also increased significantly by 47%. In an unprecedented program, my government upgraded hospitals across the 47 counties and the national referral hospitals with specialized state-of-the-art medical equipment that had been fully funded by the government. To enhance availability of essential medicines and supplies, the government has developed 3 key lists, notably the Kenya Essential Medicines List, Essential Medical Supplies List, and the Kenya Medical Laboratory List. These lists are intended to guide health facilities on the selection and investment of commodities. To address the human resource shortage the country has been experiencing over the past 10 years, we increased the total number of health workers in the public and private sector by 41%. Between 2013 and 2018, in addition,
15,234 healthcare workers were recruited under the Universal Health Coverage Program and COVID Management Program, and in addition, community health coverage has been increased from 10% in 2013 to the current 91%, reflecting enhanced capacity of the community health workforce following the establishment of 8,663 community health units across the country. Earlier today, I did preside over the launch of the conference on harmonization of curriculum and training of healthcare professionals, which is aimed at enhancing the skills of our healthcare staff. This is a key factor in the delivery of universal health coverage. So, ladies and gentlemen, we have also made significant progress in HIV, TB, and malaria programs. Today, currently, about 1.2 million Kenyans who are living with HIV are actively enrolled in universal healthcare coverage. On TB, my administration has reduced the number of new TB infections by 46% and also put in place social protection for TB patients. In the case of malaria, the proportion of outpatient visits attributed to malaria has dropped from 30% in 2009-10 to 18% currently. To digitize health services, my administration has developed a digital health platform to support the effective monitoring of the health sector and roll out the universal health coverage. In a holistic whole government approach, the enabler ministries have also been engaged to ensure that other key services are available in our health facilities. These include the ministries of water, energy, ICT, and infrastructure. On COVID-19, today we can say that as Kenyans, we are continuing to ease out from the fourth wave, and also pleased to report the very encouraging progress that we have made in the vaccination task. As of today, a total number of 12,390,116 doses have been administered, and we are well on our way to the target that we have set for ourselves of 27 million fully vaccinated Kenyans before the end of this year. So, ladies and gentlemen, on this note, as a government, we will not tire to continue to urge all Kenyans to be vaccinated and to continue to observe the Ministry of Health guidelines. Adherence to the health protocols is what has enabled us to ease the challenge of COVID-19. As envisioned under the Vision 2030 on the 21st of January 2022, I did establish the Kenya National Public Health Institute to lead and coordinate public health functions across sectors. This will enhance efficiency and promote evidence-based decisions on health matters. In view of these, there is need to ensure that the strategic direction of universal health coverage in Kenya is clear. And in this regard, my administration has developed the Universal Healthcare Coverage Policy covering the period 2020 to 2030 to guide the acceleration of the progress in attaining universal health coverage. I am also pleased with the development of the Kenya Health Financing Strategy, which proposes practical solutions to addressing financing challenges. And today, I do direct the Ministry of Health and the National Treasury, as well as the Planning Ministry, to ensure the consolidation of all government-sponsored programs is finalized and operationalized by the end of June this year. Fellow Kenyans, to further the realization of universal health coverage goal, the NHIF Amendment Act was passed by Parliament, and today I want to thank through you,
Speaker Lusaka, and the two honorable chairs of the health committees of the National Assembly and the Senate, our thanks to members of both houses for your collaboration on this act and on other bills that you have passed regarding health. The act makes a very important milestone in enhancing health insurance coverage for all Kenyans. For example, it provides that NHIF establishes a centralized healthcare provider management system to ensure efficient management and payment of claims and data collection. And today, I direct the NHIF to ensure that this system is set up and fully operational by the end of June this year so that Kenyans can benefit. As I have previously directed that all necessary reforms be undertaken to ensure effectiveness of NHIF and to secure these funds, today we also further direct that biometric registration at NHIF be interlinked to the Huduma number database. So fellow Kenyans, this journey that we continue will not be a journey without challenges, including ensuring consistent availability of medicines and medical supplies. We need to bridge the significant human resource for health gaps and containing also the cost of services, to mention but a few. I particularly urge our counties to urgently ensure that our health facilities do have financial autonomy. The funds collected by the facilities should be reinvested in those facilities for the benefit of all of us. The reforms currently underway at KEMSA and NHIF must be concluded for Kenyans to benefit from all these efforts. Together, we must address these challenges moving forward to ensure affordable and quality health care services for all. I also urge all counties to put in place communication programs to raise the awareness of Kenyans about the transformation that is taking place in our healthcare systems. I want to thank our county governments. I want to thank our development partners, the Ministry of Health and all the sectors under it, and all who have been involved in this noble task that has culminated in today, for their unqualified contribution and the work that they have done to ensure that we are able to stand before you today. Finally, I would not shy to say that my administration has successfully set the unshakable foundation for achieving our goal of 100% health insurance coverage, and as a result, access to affordable and quality health care, so that never again should a Kenyan needlessly suffer or be driven to poverty because of medical bills. It is my prayer that this will be sustained and all the efforts will be for the benefit of all Kenyans. Kwa hivyo wenzangu, mimi sitaki kuongea sana, nimesema yangu. Tumesikiza mengi kutoka wale ambao wameongea, lakini nikipenda tu kusema hii kazi ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wameweza kupata huduma za afya kwa bei nafuu ni safari ambaye tumekuwa tukitembea kwa muda mrefu. Na sasa pahali ambapo tumefika, la muhimu zaidi ni kuhimizia wananchi wajiandikishe na NHIF. Mumesikia
wale ambao wameongea hapa mbele yetu, na umesikia gharama ile huyo mzee ambaye wamepata hiyo hip surgery, ile gharama ama ile pesa angeulizwa alipe, na hiyo gharama yote imelipwa na NHIF kwa sababu alikuwa na kadi yake. Tuasema kama Wakenya tunataka kumaliza umaskini. Huwezi umalize umaskini kama ugonjwa utaingia nyumbani kwako, huna kadi ya insurance, uende uulizwe maelfu na maelfu ya pesa, na uko na mzee mgonjwa, uko na mtoto mgonjwa, mwishowe kwa sababu utataabika kwa sababu ya ugonjwa ya huyo mtoto, huyo mzee ama huyo mama, uanze kuuza mali yako, uachwe bila kitu kwa sababu ya ugonjwa. Tunataka mambo haya yaishe katika nchi yetu. Kila Mkenya awe ana uwezo wa kwenda hospitali na kutibiwa na kurudi nyuma, kurudi kazini kwake bila kuwa amefilisika na ameishiwa, ameuza vyombo vya jikoni, ameuza vitanda, ameuza kila kitu kwa sababu ya ugonjwa. Wakenya wenzangu, tujiandikishe na NHIF na tujiokoe kiafya, na tujiokoe pia kwa hela ambazo sasa tutakuwa na uwezo wa kutumia kufanya mambo mengine. Si ni hivyo? Kwa hivyo Wakenya, na waomba, ugonjwa hamna mtu anajua utatokea wapi, siku gani. Ajali pia hujui, Mwenyezi Mungu peke yake ndio anajua. Wewe jukumu lako unaweza kusema mimi sina haja na hiyo, unaona mimi ni kijana, sina shida hiyo pesa. What is the money now you ask every month? Si hiyo shilingi 500 ambao wanasema watu walipe kila mwezi, mimi sina haja ya kutumia hiyo pesa. Lakini siku moja utajua maana ya kutumia hiyo pesa. Hiyo shilingi 500 itakuokoa mamilioni ya pesa ambao utakuwa unasumbua kila mtu, tufanye harambe, tufanye nini, niuze shamba, nifanye nini. Tuondoe umaskini kwa kujiandikisha kwa NHIF. Tutakubaliana na hiyo? Ya pili, tumefanya investments kubwa sana katika mahospitali yetu. Kesho nikiwa hapo Mombasa, tutaenda kutembelea Coast General Hospital, na mimi naielewa hiyo hospitali, pahali ambapo hospitali ambayo inaitwa Coast General ilikuwa mbele ya mwaka wa 2013, na pahali hospitali hiyo leo iko. Hospitali ya Coast General, jameni, watu wanatoka mahospitali kubwa wakitafuta kitanda Coast General. Tunaelewana? That is the kind of development and the focus we want. Leo hii ukiwa na ugonjwa wa kansa, hakuna haja ya kutaabika, sijui niende India, tufanye nini. Hapa tu Coast General, utibiwe hapa Mombasa. These are the things that save you. Ukiwa na open heart surgery, inafanya. Ukitaka kupasuliwa kichwa, enda Embu upasuliwe huko. Hii ni mambo ambayo inafanyika nchi hii. Ndoto ambao watu walikuwa wanafikiria hii haiwezekani. Leo huo ugonjwa wa kansa, tuko na watu ambao wanatoka nchi za nje kuja kutibiwa hapa kwetu. Na hii yote ni kusema nini? Gharama itashuka. Hata gharama sitaki niseme sana.
hata gharama ya hii hospitali kubwa, kwa sababu sasa wataanza kushindana na mahospitali bora ya serikali. Anza kuona msiende, mimi wacha nishukishe bei yangu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua Wakenya sasa watakuwa na alternative ya kwenda kwa hospitali ya serikali. So the overall cost of provision itashuka if we continue on this trajectory. Na hii ndiyo kazi ambayo sisi tumekuwa tukifanya. Ndio mimi naangalia wenzangu wengine, na mimi sina shida na mtu, mnanijua jameni, mimi sina shida na mtu. Mimi nawaangalia tu. Lakini nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna, wakiongea juu ya magari ni matusi, hakuna kazi na. Sasa jameni, mimi nataka niwaambie hata chama hiyo ya rais ilikufa. Mimi niliomba kura ya Wakenya, si ndio? Nikiwa na mambo mawili, kuleta amani na kufanya ile kazi na kutimiza ahadi ambazo nilipatia wananchi, kama hii ya kuhakikisha ya kwamba watu wako na afya bora. Na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo, kwa kushau tuko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Na Jubilee imekuwa ikifanya kazi. Barabara mnaziona mkitembea hapa Changamwe hii, hizi barabara zimejaa huku. Zilikuweko jameni? Ilikuweko? Hivi karibuni pia tutafungua hii Dongo bypass, Dongo Kundu bypass. Tukifungua hiyo Dongo Kundu bypass, tuko na mradi tunataka kujenga na wenzetu wa Japan na wengine, mradi wa kuset up a special economic zone hapo, ndio wananchi wapate kazi na vijana wetu waweze kupata ajira. Itawezekana bila hiyo barabara jameni? Itawezekana? Sisi tumekuwa kazi kama Jubilee. Na kama mnakumbuka, mimi niliuliza kwa heshima tu, nikasema jameni, sina ubaya na ambition za mtu yeyote, kwa sababu kiti kubwa sio ya Uhuru, ni yenu nyinyi. Kweli? Kutoka MCA mpaka rais, nani anachagua? Si nyinyi? Hata mimi kura yangu ni moja tu, wananikumbusha kila siku, huyo kura yake ni moja. Ni kweli? Mimi sikatai, kura yangu ni moja tu, kama ya Mkenya mwingine. Lakini chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini, na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambayo tumefanya. Na mimi sitachoka kuambia Wakenya, chagueni hii chama yetu, mnaona hii chama yetu inafanya kazi, na tunataka kuungana na wengine kama wakina Joho na wale wengine ambao wanataka kazi, na ndio shughuli ziendelee. Ama inaendaje jameni? Ama inaendanga namna gani? Lakini wewe ambao unataka kuongea siasa mchana mpaka usiku, na wakati nilisema hivyo nikasema jameni, kwa heshima, wacha tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe una uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi wala kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye kazi. Kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Umeelewana? Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tunaingia kipindi ya siasa. Kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon. Kwa sababu hii ni marathon. Hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu sitaweka pahali ya mtu, mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, nitawaambia mimi oni wangu ni hivi. Tunaona na hiyo. Ngoja mosmos. Baada.
Haja kubwa tuungane. Nimeambia watu tukiwa hapo tumekuwa kwa hospitali ya kwamba kama sio kuungana na kufanya kazi na wenzetu across the political divide, mengi ambaye tumetimiza hatungeweza kutimiza. Tunaelewana? Hatungeweza. Kwa sababu nchi ambaye kazi yake ni siasa 24/7, masaa ya kazi na maendeleo yako wapi? Yawezekana? Ukienda kama hii bill ambaye sasa imekuwa sheria na unaipinga ukifikiria wacha nipinge nitaumiza Uhuru, sasa utamuumiza kwa njia gani? Si wananchi wanaumia? Si wananchi wanaumia jamani? So that is not leadership. Ati ndio upate nafasi na ndio umesikia. Mimi nawaangalia tu, sasa ongeeni tu. Semeni wote ile mko nayo muitoe kwa roho yenu, mseme. Mimi si wajibu kwa sababu sina haja. Utamjibu saa ngapi na ufanye kazi saa gani? Sina namna hiyo. Mwataka tujibiane ama mwataka tufanye kazi? Ndio hivyo. Sina namna hiyo. Na kazi tutaitekeleza. Na nyinyi waulize, na nyinyi pia mshikilie amani, mshikilie umoja. Tushirikiane, tubadilishe nchi hii yetu ya Kenya. Iwe vile Nishi ametuambia, mtu anajiuliza naenda Dubai kufanya nini na Dubai iko hapa Nairobi. Ama ni namna gani? Si hivyo? Mtu aseme naenda sijui kutembea mabichi ya wapi, barabara iko hapa, niingie Mombasa, nikae starehe na bibi, nipumzike na watoto, nirudi kazini. To show you how Kenya has changed. Hii COVID imetufundisha na imetufungua macho. Kwa sababu ya ile kazi tumefanya kwa FGR na ile kazi ambayo tumefanya ya mabarabara, ni wananchi wengi ambao wameweza kushikilia kazi zao. Kwa sababu hata kama wazungu wale ambao tulikuwa tumezoea ati hawa ndio watalii wetu, tumepata wazungu wapya. Wazungu wa Afrika ambao wanatoka Mombasa wanakuja, wanaweka hela zao hapa, wananchi wanapata kazi, and our hotels have been working. This is something, na kuna mzungu amekuja, ndege zilikwama. Wakiambiwa ati msiende kwa Afrika mtapata COVID, na hawa ndio wanakufa huku, sisi hakika. Si hawa ndio, lakini huko wanasema msiende huko kwa Afrika, hawa mtapata COVID. Sisi tukasema basi mkae na COVID yenu, sisi tuendelee. Na jamani, tumesurvive ama hatujasurvive? Sisi tumesurvive. Na tunataka sasa tuanze hiyo mwenendo wa kujitoa sasa, turudi biashara, turudi makazi ile ambayo tulikuwa tunafanya, uchumi uanze kukua tena, and we are becoming more and more self-reliant than ever before. Na hiyo ndio barabara ya kujenga nchi. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Sasa hiyo ni andani, lakini yangu ni kusema tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambaye ametuwezesha kutenda, na tuombe Mwenyezi Mungu ya kwamba pamoja kama Wakenya tutaweza kuungana pamoja na tuunde serikali ambaye itaweza kuendelesha hiyo kazi na kuiongezea hata zaidi. Na iwe serikali ya umoja, na serikali ya amani, na serikali ya mapenzi, sio yale chuki ambaye imesikia wengine wetu wakitupa huko na huko. Chuki haijengi nchi. Haijengi nchi. Na ndiko mimi nasema, Wakikuyu wana msemo wa kusema matusi ndio adoni ndio Kiswahili ni nini? Mjambo ni kipi?
Matusi ndio ushanga wa viongozi. Kama hutusiwi wewe sio kiongozi. Kwa hivyo mimi nasema ukisikia wakinitusi zaidi ujue ni kwa sababu wanajua wanagongana na mtu ambaye kwa sababu kama ungekuwa bure vile wanasema hata hawangeongea zako. Lakini wanasema ule hapo na sawa. Hii ni mshanga unaweka tu, unajibamba, unaendelea. Kwa hivyo wenzangu, tuwe na amani. Tuwe na siasa za heshima. Na Kenya itasonga mbele na tutakuwa na amani. Si ni hivyo? Changamwe, Mungu awabariki, Mungu awalinde, tutarudi tena. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, sasa atazindua rasmi. Kwa hivyo tuelekeze macho yetu sasa kwenye runinga. At the count of 3, 2, 1. Ikiwa ni uzinduzi wa kuboresha mradi wa afya kwa wote. Walioko mbele ya runinga tafadhali tuende kando, tunamzuia Mheshimiwa Rais, tafadhali. The Kenya Universal High Quality People Centered National Hospital Fund, the Health Fund, data center on 10th January, that commenced on 28th January. The amended act. Let us put our hands together and appreciate His Excellency, the President, for the good job. Fanfare. Asante sana. Nitaomba viongozi warudi nyuma kidogo, turudi nyuma kidogo ili tumpe Mheshimiwa Rais nafasi. Nitaomba kwa heshima Mheshimiwa Rais atatoa nakala chache, kwa hivyo turudi nyuma tafadhali viongozi, turudi nyuma kidogo. Nakala ya kwanza nitaomba ampatie waziri wetu wa afya. Nakala ya kwanza itamwendea waziri wa afya, tafadhali ziharakishwe kidogo. The copies. Mheshimiwa kidogo tu Mheshimiwa Rais amalizie. Mheshimiwa kidogo nyuma kidogo Mheshimiwa. Nakala ya kwanza kwake Mheshimiwa Waziri Mutembei Kagwe, asante, tenda kazi sasa. Nakala ya pili tamwendea mwenyekiti Mheshimiwa Nguyai. Asante sana mwenyekiti kwa kazi kuntu unayofanya. Nakala ya tatu kwa niaba ya baraza la magavana itamwendea mwenyekiti gavana wa jimbo la Embu Mheshimiwa Wabora. Ya mwisho itamwendea mwakilishi wa Interfaith Askofu Mkuu Martin Kivuva. On behalf of the Interfaith Askofu Mkuu. Nafahamishwa na mwenyekiti kwamba kila mmoja atapata nakala yake. We've only given that symbolically. Asante sana. Niombe tusimame sote sasa kwa wimbo wa taifa. Iwe
Asante sana Mheshimiwa Rais. Tuomba sote kuwa watulivu tunapompa nafasi anapoondoka Mheshimiwa Rais, tafadhali. Tuwe watulivu tafadhali. Tushangilie Kenya. Thank you so much to the organizer. Rolled out the Mwenyekiti wa kamati ya Danizi. President Uhuru Kenyatta